Ang labing pagpagwapa o pagpaanyag, posible ba makamaot atong susihon? Ang pagpatsyada, doon na ba'y dili mayo niini? Atong lantawon ang mga senyales nga nakadaot na ang cosmetics kanato. Kiniuguban pa atong pagahisgutan, diri lang sa Tuburan sa Paglaum. Ang kinabuhi usahay dili masabot. Usahay buot mo nang mupalayo. Palayo sa kagkubot. Palayo sa mga hulga sa matag adlaw. Palayo gikan sa mga pagsulay o kalaay. Apan sumala sa kasinatian, bisan unsa pa kangitngit ang kagabion, bisan unsa pa kabugat sa imong lulan. Magasubang ang adlaw sa bag-ong kabuntagon, sama sa kahayag sa anak sa Dios nga nagadanag lamang diha kanimo. Dala ang bag-ong kahayag, bag-ong higayon o bag-ong paglaom. Welcome mga kapaglaom, mga higala. Anya namsab kita sa atuang tulumanon, tuburan sa paglaom. And karong gabi una, interesting kaayo ang ato ang topic. But before we go there, ato sang i-review ang last 2 weeks actually nato, no? Last 2 episodes nga atong nahisgutan diri. And Pastor, that was when God becomes a drug. Yes. Kaning religious spirituality. Mo ni siya ang nahitabo nga kini nga atong pagreligyoso nihimo no nakadaot na. O ang uban nasilo na hinuon di na nung ganahan sa religion or bisan pag sa Ginoo na discourage na hinuon kay naisa sa pamilya nga toxic kaayo og faith. Okay, Yes. Pastor, ato tong i-summarize tong imong mga nahisgutan atong last 2 episodes. Yes, no. Basically, I want to deal with what is actually spirituality. No? Again, ang spirituality, mga higala, ang pagka-Diyos nun. No? Our spirituality connects us closely to God who alone can save us. Ang religiosity, ang akong relasyon sa akong relihiyon. Na posible nga dasi ko sa akong simbahan, sa mga kalihukan sa akong simbahan, apan wa ko relasyon sa Ginoo. Sa unsa manggaling hinungdan, tingali doon ako ilaing tumong, or tingali wa ko kasabot kung unsa gid angay mahitabo sa ako sa akong pagkareliyoso na makasubo mahigala, no? Busa mo natong hisgutan, no? Basically ato lang gi-set ang boundary line mga higala, no? And then naghatag po tawag mga gitawag ng mga timailhan kung ako nahimo ng religious addict. Okay? Kay sa akong gisulti na balik-balik mga higala, kining religious addiction usa ni ka-denied nga addiction, no? Kaya mga tao, matanaw na ito, muratag kon ba? Doon na kayo sa langit, maayon na kayo nga tao, dasi kayo, matinabangon simbahan, gabubo sing panahon simbahan, apan, posible nga wa siya gatiman sa iyang katungdanan sa balay, wa siya gatiman sa iyang bana o asawa o mga anak. So, dili po mo ito mong sigino. Kaya I've always said this, Glenn, okay? Kaminyo ay mangigaglin. Okay? Religion begins at home. Ang reliyon ng tinuod, diha magsugod sa balay. So, dili gid ko makaingon nga reliyoso ko nga tao or Diyos ko nga tao, kung wala ko'y connection sa akong mga kapamilya, no? Wala ko katabang sa bulaton sa balay. Sige lang kong mission. Muna siya may gala, no? Religion begins at home. Remember that. Okay, that's very interesting, Glenny, no? Yes. So, nakikadugang ana, Glenn? Na ba kinatagbuan na nga tao nga marawi toxic man should? Wala ra po. Okay, good for you. Yes. But you will encounter some of those. So we know how to handle that already. And tonight, we have an interesting topic. It's called the beauty trap, the ugly side of beauty. Introduce ka na karon ni Glenny. Yes. Yes, no? Karon very interesting kayo ato ang topic, Doc and Ma'am. So, ang kining pagpagwapa or pagpagwapo, basin, wala ta kabantay nga kini nakahatag og kadaot sa katuwa, no? Nakahatag og kadaot sa atoa. Unsay timailhan, unsay angay natong buhaton nga ato kining malikayan o matabangan nato ang naay problema niini. Kini nga impormasyon igahatod sa atong special guest lecturer, registered nurse with Master of Arts in Nursing and clinical instructor at MSU IIT. Please welcome Miss Mimi Amarillo. Mayang gabi mga kapaglaom. Interesting itong topic karon no about kana bitong sa atong pagpagwapa posible di ay nga pwede ta mapangit. You know?
atong i-discuss is the ugly side of beauty. Kinsa may dili gusto magwapa. Gusto yun nga gwapa, yun ta perminti. But ang uban, usahay, masubrahan rapod that it actually disrupts our activities of daily living to the point nga di na ta maka-function og tarong kay sige tag gamit sa cosmetics o makeup or nakadaot na sa ato ang panglawas. So unsa man ato sang i-define unsa daay ning addiction. Addiction sa na-define na last time is any habit that continually takes precedence over our relationship or seriously impairs a happy, balanced life. So, kana bitang mga butang ato ginahimo out of compulsion, nga wala di na nato, mapugngan atong self na natay craving sa effect ana nga substance or ana nga behavior, or generally ang signs ana is our inability to stay away from the behavior or the substance. Natay desire to do it. Bisag kabaluta nga, makadaot na sa tuwa, nakadisrupt na sa tuang activities of daily living, pero padayon gihapon ta. Ingana ang addiction. So, first is why do women wear makeup? Nganong mga babae, hilig man kay mag-makeup? Nganong ganahan man yun mag-makeup? Sa research, it says na 44% of American women do not like to leave their homes without makeup. Kung 44% dito sa ilahas, usually magsunod-sunod man sadta. Nadyo'y uban, naghanap ko'y mga kailang, ang comfortable din sila makagawa silang balay, basta di jud maka-makeup. There are two reasons nga nung ang babae, main reasons nga nung babae naga-makeup. Number one is camouflage. Yung say camouflage, women who are anxious and insecure sa ilahang self that they want actually to hide or appear less noticeable. Para di kaayo kung naaba sila insecurities, so ilang taguan through makeup. Ang uban pod is by seduction. Gusto sila ma-notice. They want to be more attractive. Gusto pod sila, they tend to use makeup para mas ma-confident sila, socially acceptable and assertive. And with these women, kanibitaw nga mga fears nga kung dili sila ma-notice sa public or basin dili sila ma-successful if dili sila maka-makeup. In the study, it actually shows that in the Association of Psychological Science, attractive people are more treated more favorably. Bisag diri sa Pilipinas, right? Kung mas gwapa ka, dali ka i-entertain sa counter. Diba? From dating to making friends to job, even in criminal trials, kung mas pleasing ka tanawon, mas okay ang pagtratar sa imuha. So, this happens. So, women usually wear makeup either for camouflage or seduction. Unsa may signs nga makaingunta nga addict na og makeup. Unsa malay mga senyales nga makaingunta that addicted na ta sa makeup. Number one sign is the collector. The collector, which means nag-hoard ka og makeup. Murag di ka ganahan bitaw og ilabay na to mga daan. Sige kag pang-collect og makeup. Gina-hoard nimo, imong ginatapok. Daghan na kay kasi mong kwarto, mga makeup, you become the collector. Sa imong bathroom, perti na jung daghan na dito. Isa ka product, daghan kay kag klase. So, isa na siya ka-sign nga, we're already addicted to makeup. Unsa pa? Makeup make you high. Kani jud isa. Kana bitaw kumupalitag makeup kun natay bag-ong makeup murag na atay feeling sa high nga kanang feeling nato nga nabitay rush of emotion nga murag ganahan jud kay taani. So there's a rush of buying a makeup. Naiuban nga ganahan man jud mag-shopping no, pero lahi ra jud ni kay na jud sila compulsion nga mo palit og makeup kay ganahan ko sa feeling nga kung naa ako'y bagong makeup. Third is buyer beware. Unsa ning buyer beware? Do you own multiple makeup or beauty products? Pareha ra sila tanan, daghan na jud kay example, lipstick na kay nude nga lipstick pero pirti daghana 14 ka buok. Pero pareha na sa nude nga lipstick. Ang uban gani o pa nimo na open, o pa nimo na gamit pero daghan kay kag klase ana.
Okay? So, isa na siya sa sign nga addicted na ta sa makeup. Fourth is all done up. Kana bitong kung muadto na tag sari-sari store, hala naka-makeup jud dapat. Napayuban nga kilay is life. Di jud pwede makagawas basta wala jud na. Or we could not even go anywhere without makeup, and many women actually fear, anxious sila nga mura sila gahubo kung wala sila makeup, nga di jud sila comfortable kung wala sila makeup. Walay time ang ilang skin mo breathe. Fifth is pramping over time kani, morning kalagutan sa uban. This actually disrupts our activities of daily living because it will take you forever just to prepare yourself. Mga mag-makeup, murag, kung na appointment sa alas 6 sa gabi, buntag pa, nagsugod na, or udto pa, gasugod na. I mean, it takes for you hours and hours and hours to do your makeup. Sixth is makeup madness. A sure sign of beauty junkie is when you spend all or most of your spare time reading about it, watching and learning about it. You go to YouTube, watching tutorials over it. You always find yourself watching tutorials over it. Gawas kung makeup artist ka, imuha ng livelihood. Pero kung dili ka makeup artist, tapos sige jud kag muna lang jud na imong ang uban pa na bilar na lag tinan-aw og YouTube on makeup tutorials, and it actually dili sa taro og tulog, daghan kay silang mga social activities nga dili na atinan just to practice their makeup or to watch makeup tutorials. That's a sure sign that you're actually addicted to makeup. And room raider. Unsay room raider? In fact, kung si kag adto Watson kung nakay kuan urag tanan taga Watson kailan na nimo kay sige ka didto. Isa na siya sign. Kanang room raider kana bitaw wala ang atong room na jud designated place sa makeup nga perti na jung daghana. Mas dako pa siguro ang ang cabinet para sa makeup or ang vanity nato kaysa atong mga sanina or sa uban natong things, mas dako siya space. Tungod kay addicted ta sa makeup. Unsa man di ay kung sige tag makeup, Hinduman nato nga atong makeup ginabutang nato sa atong skin. We put our makeup on our skin, and the skin is the largest organ in the body. And unsa may function sa atong skin? The function of our skin is to protect our body from the environment, stressors, pollution, radiation gikan sa sun, and it also regulates our body temperature, also our store our water, our fat, and vitamin D. Muna'y trabaho sa ato ang skin. And this makeup, naa sila mga ingredients. Our skincare products, our makeup, they have ingredients that actually is absorbed to our bloodstream. And this is the ugly truth of makeup because of skin absorption. Our skin absorb much of what we put into it. In fact, by 26 seconds na butang nato, if mas gamay siya, ang uban pa nanoparticles, ato na dayon na siyang ma-absorb sa tong skin. Ang anak ka powerful tong skin. So, kung sa atong ibutang dira, paspas kay ma-absorb. Kung mabutang tag chemicals, paspas kay ma-absorb. Nagay ubang mga tambal, nga patch, nga kalabitong kung nakay sakit sa heart, nga kay angina, ibutang na, diri ipilit siya, because actually our skin absorbs chemicals as well. So, ang absorption sa atong skin, depende na siya sa how big the molecules are and the size of the chemicals. And also, our skin, some products actually are bitong nanoparticles that they are really created to penetrate the skin layers. So these chemicals, when they penetrate the skin, can be very harmful when it goes to our bloodstream and our lymphatic system. Kani atong lymphatic system, kung ang atong blood tig supply sa nutrients sa atong skin, ang lymphatic system mao ni siya ang sewage system sa atong lawas. Mauna kung natay sa maza atong mga kuan-kuan, naatay lusay. Kanang lusay, this is part of our lymphatic system. It's actually our part of our immune system.
So atong skin, di na siya kay butang na to, di na siya ma-absorb. Many of these chemicals are absorbed in our skin, and when these chemicals are absorbed, they run havoc to our body. What are the other pathways of chemicals where cosmetics can enter? Na ay uban nga dili sa tong skin but airborne. Kana bitaw atong makeup nga spray naman tay mga makeup nga pangpagwapa nga pang spray nato. We can absorb them through inhalation. Napoy uban by ingestion. Sa maning ingestion? Kana bitaw lipstick jud ta. Kana magsigit tag lipstick, makaon na to kadugayan. Kana bitong sinatog tilap-tilap, so makaon na to. So mo nang ato ang Next, unsa ni mga chemicals daghan kay ni siya ang uban lisod jud ni i-pronounce. Phthalate, these chemicals are endocrine disruptor chemicals. Kaning first nga chemicals, phthalate, helps products stick to our skin and improves fragrances. Kaning nga mga product are actually very toxic to our reproductive glands. Mo na kung naamoy plano mga anak, nag-breastfeeding mo, or you have problems with your hormones, undang-undang sa taga-makeup o mangita tag-makeup nga wala ani nga mga chemicals because these chemicals are really harmful for our reproductive system. Kung naglison mo panganak and you are, have infertility problems, maybe it's time for you to look at your makeup products. You also have parabens. Most of us know about parabens. Parabens are cancer-causing chemicals, especially breast cancers. We also have fragrances, can also cause allergies and sensitivities. Kaning TEA and DEA considered harmful. Both are banned actually in Europe, but not sa ato adiri, and they are carcinogens. Also, triclosan and triclocarbon. These chemicals are endocrine disruptors. Again, mo yun kag endocrine system. Kanang endocrine mo na siya atong nagaano sa atong hormones. So, delikado sad siya. We also have PEGs, and these chemicals are also cancer-causing chemicals. Unsa pa nga mga chemicals? Vitamin A compounds. Dili kay makadaot ang vitamin A. Pero kani sila nga vitamin A manggod is widely used sa atong mga sunscreen, sa atong lotion, sa atong makeup. Kani sila are pag ma-light sa sun ang kaning vitamin A nga nasa atong makeup, they become free radicals pag ma-breakdown sila, and it increases our skin sensitivity. Mo na kung magsugod na bitaw tag makeup, dali ra kay tag breakouts, dali na rin ta sensitive atong skin because of this. Also have sulfates. These sulfates creates the foam sa atong mga shampoo, sa atong mga toothpaste, sa atong mga makeup, and they also can cause sensitivity, as well as aluminum. These aluminum are also very much harmful. It blocks our sweat glands. And then kani EDTA, made from coal tar, which also can actually link to, according to study, they are linked to brain damage in animals. And they are not biodegradable, and so they are environment pollutants. Let's talk about endocrine disrupting chemicals. Kato akong ipang-mention tanan ang ugdaghan pa, these are endocrine disrupting chemicals. These are toxic to our reproductive gland. Women with high levels of these certain hormone disrupting chemicals experience menopause about 2 to 4 years earlier than women without these chemicals. And women with high exposure to these EDCs were up to 6 times more likely to be menopausal than those with low levels. And researchers identified that these are very potential detrimental to our ovarian functions. And boni akong gingon kung naka-infertility problem, you are trying to conceive, naka-hormonal problem, it's time to look at the ingredients of your makeup and your skincare products. If you wanted to get pregnant, if you have problems with dysmenorrhea or something, anything hormonal, look at your skincare products and your makeup. By being selective about what we put on our skin, we can reduce our exposure and hopefully the risk associated with it. One of the biggest concerns is kanang BPA, which is
also disrupts hormones nato, and many more. These chemicals can ruin our health. And dili man gud siya matrace back dayon nato. Di man ta magsakit tapos naon dayon nato nga tungod ni sa kong makeup, tungod ni sa kong skincare products, no. Moingon ra tagkalit nga nagsakit ko kay ngani lagi pero wata kabalo, this is actually because sa atong mga products nga gigamit. And the National Institute of Environmental Health Sciences states that endocrine disruptors may interfere with the body's hormonal system, potentially increasing the risk of infertility problems, some cancers, and causing developmental, reproductive, neurological, immune effects in people and wildlife. And I like this. As I was, researching about these chemicals, I was thinking, unsa kay ingon Ellen White ani no kay perminti man jud na advance, perminti ang spirit of prophecy. So I looked into it, and this is what she said, and what she wrote in Health Reformer chapter 69. Many are ignorantly injuring their health and endangering their life by using cosmetics. They are robbing the cheeks of the glow of health, and then to supply the deficiency, use makeup. This is the irony. Nagsakit ka tungod sa makeup, tapos gamit ka makeup para dili ka masakit tong tan-awon. Pero ang hinungdan, ang imong gigamit sumusamot. So when they are supply the deficiency, they use cosmetics, and when they are heated, the poison is absorbed by the pores of the skin and is thrown into the blood. Many lives had been sacrificed by this means alone. Grabe, di ba? And not only that, makeup also have environmental and ethical impact of cosmetics. Traditional cosmetics and toiletries do make damage to the environment. These chemicals, when we wash them off, they go to our sink, and then to the sink, to the lakes, to the streams, to the rivers, to the public water system, and then damaging wildlife, flora and fauna. In more recent years, the beauty industry had been criticized for practices that surrounds false claims that ilang products daw dili makadaot, but actually it does, and also unethical sourcing of ingredients such as child labor and the use of harmful ingredients. Example for this is the animal testing. If you do not know, many of your makeup are actually tested on animals, and they bring animal cruelty. Animals are poisoned, blinded, and killed just to make us beautiful. We are the stewards of this world, and God has put us as steward, and if we can buy makeup that does not do animal testing, it would be better. Also, kinsa hilig false lashes. Ako po sa nakatisting ko. Kanang gwapo jud nga false lashes, dili tong plastic. Mahal-mahal man ni siya. Kaning false lashes nga katubitang nice, these false lashes actually come from animal fur, especially mink. These mink animals are ginascrub sila everyday para mga tanggal ang balhibo, ang uban mabuta, magkasamad-samad, just to get their fur to make these false lashes. Let's think about that. Just for that 1 hour of use of that false lashes, it takes a life of an animal. How about the minerals used in cosmetics may come from mines that uses child labor, especially the mineral mica. Kaning mica, kana bitong sa atoa bitong cosmetics, sa tong makeup, kana bitong shimmer sa tong cosmetics, kanang minerals nga mo shimmer. Usually they are mica, and isa sa pinakadako nga mine sa mica is in India, and they are using child labor just to have that. And these children did not go to school because they are now working in the mines. These are some of the ethical and environmental impact of cosmetics. But there are also makeup brands that are actually ethical makeup brands, and also they do not use those EDCs nga mga products, but you really need to read the labels. You need to scrutinize every product that you use. In 1 Peter chapter 3 verses
3 and 4, it says, "Your beauty should not come from outward adornments such as elaborate hairstyle and the wearing of gold jewelry of refined clothes, but rather it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight." In this context, dili kay kana bitang di na ta magkuan, di ta magsalapid sa buhok. No, what it actually means here is the artificial, the vanity and the excessiveness just to look beautiful. We use we should enhance our beauty instead of hide it, and it must be simple and presentable, and while taking care of our body. Being mindful of what we put in our skin, it does affect our health and our environment. Usually we are judged of how we look. We could not say, "Do not judge me." But in all honesty, we always discern the character of a person by the way he looked. What if, let me tell you, what if we see our character in the mirror instead of our face? Will we like it? Will we like our selfishness, our pride? Or will we see kindness, humility? It also said in the book of Education, it says, it is right to love beauty. You know, God is the creator of beauty. God could have made this world black and white, but He didn't. He made it beautiful and colorful. So it is right to love beauty and to desire it. But God desires us to love and to seek first the highest beauty, that which is imperishable. The choicest productions of human skill possess no beauty that can bear comparison with that beauty of character, which is in His sight is of great price. God is the creator of beauty, yet the most beautiful of all is Christ-like character in us. Bisag unsa ka kagwapa kung maot jud tag batasan. Ingon pa ni Solomon, no, ni King Solomon nga akan tangkeros wife may pa daw og magpuyo sa atop kaysa uban sa babae sa sulod sa balay nga maot og batasan. You know, may pag-uban kung, you know, sometimes sa AY magstorya ta nga sa mga batasan or kuan kagwapa ana sila may man ang batasan mausab pero ang nawong di daw sa tinuod lang masayon ipa-surgery ang nawong kaysa ang batasan. Lisod gay tag usab sa tong batasan, kita lang labaw ng ubang tao and daghan jud nagbulag tungod sa batasan. You know, there are unhappy union because of ang batasan di jud mausab. So you see, a Christ-like character is much more desirable than beauty. God is a creator of beauty. Kung maayo kag batasan, if you are really have Christ in your heart, it will reflect on your outward appearance. The joy and the peace and the calmness will be there. And I like what Ellen White said, study the fashionless and the character of Jesus more. By beholding, we become changed. Let's behold Christ. Christ's righteousness, Christ's character, the story of Calvary. We need to dwell of His love and His character. The person who have Christ in the heart reflects the beauty of Christ as well. It's impossible to have Christ in the heart and not have the beauty of Christ outside. And I would like to leave this verse to you. Proverbs 31 verse 30, our last slide. It says, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. A woman, it's easy to actually find beautiful women these days that a woman who fears the Lord. Kuha siya endangered species. A woman or a man who fears God, it's much more to be praised. The world worship beauty, but as Christians, let us worship the beauty of holiness. You know, we sing the song, "Oh, worship the Lord in the beauty of holiness." Let's worship God in the beauty of holiness. A gentle and quiet spirit, a Christ-like character is the beauty worth having, a beauty without side effect. You know, it's the beauty of holiness that will give you a beauty without side effect. A beauty that will transcend now
until eternity. I hope let's strive for the beauty of holiness than just the temporary and earthly beauty that we have in this world. It's 25 years of women's ministries, calling all women of South Philippines. Join Heather Dawn Small, Raquel Araiz, Helen Gulfan, with the SBC ladies and celebrate online. Come for a special Sabbath gathering online on November 28th from 8 to 11:30 a.m. Registration starts early that day at 7:45. So mark your calendars and don't miss the singing, inspiring testimonies, updates, and thanksgiving to God and the women like you and me who made 25 years possible. See you then! This week on Lest You Forget. Adventist History and Mission. Sundays through Fridays at 7 to 8 p.m. Saturdays at 10 a.m. to 12 noon. Don't forget! Yes, welcome back mga kapaglaom. You are watching Tuburan sa Paglaom, dedicated to addressing personal and social issues. Okay, so you may message us alang sa ato ang live karon diri sa ato ang Facebook page Tuburan sa Paglaom. You may also call, text or comment down below aron nga maapil nato na karon sa ato ang discussion ang inyong mga question. To continue, we would like to greet our mga madasigon nato nga mga viewer natin jud nagatanaw sa ato ang live. Ani adiri si Ma'am Victoria Navarro, Anjane Mahinay, Grace Pakumbaba, Geneva Gulihada, Leo Paronda, and also Marivic Perez Lumaktod. Ma, salamat kay nagtanaw ka sa ato ang live karon. Okay, yes. And Rebecca Detros and sa tanan nga nag-birthday karon, especially si Ma Marifay Badato, one of our DMV, nga madasigon and maabtikon jud kaayo. And especially si Chan Talio, Glenn A. Lumaktod, advance happy birthday Papa this coming November 25. And sa kay Auntie Margie Padua, November 26, and sa ako ang fiancé this coming November 26 po ang birthday. So, advance happy birthday, Mark Jan Salazar. Okay. Again, dito ko sa Iligan kagani ha, doon ay mga tao nasulti na ako nga sige sila subay na yung programa, no? So, kanyo tanan, mayong Iligan na sab. O, ako pong i-mention, kaya ko na-mention gini ha, si Ma'am Eve Ong. Okay, good evening ma'am. Nalipay ko si mong isulti hapon nga si ikag subay ni ining programa, uban si mong banang hinigugma, si Sir N.O. Nestor Ong, kuban sa mga kabataan, nga mga amigo po sa akong mga kabataan. Alright, so greetings. Salamat guys sa ato mga supporters on Facebook, and you can also watch this on YouTube. And of course, atong Facebook page diri sa Tuburan sa Paglaom pod. Okay, so alas itong dugang kasayran niya tay fast facts sa atong cosmetics industry. Nahibalo ba ta nga ang global beauty industry is worth more than $530 billion. Pila na siya in peso? Okay, calculate ninyo. The cosmetic industry is growing faster today than ever before with an estimated market value of almost $805 billion by the year 2023. Daghan kwarta na, no? So, Mimi, I'm sure dili pa na sila malugi kung dili ta mag-makeup. Okay. Did you also know that women in the USA spend around $3,000 on cosmetics annually? So, murag 150,000 pesos kung tag 50 ang $1, no? So, every year, grabe sila mo gasto dito. Kita ka diri po, no? Wala ko din na nakadaghan ng kwarta, may na lang pod. The biggest trend in 2013 involved innovations in male grooming. Nagka-sikat na po ning pagpagwapo sa ato ang mga kalalakihan. Laban sa Korean. Yes. So that year, in 2013,
The beards were a big trend, and beard hygiene and grooming attracted a large number of male consumers. Also, male cosmetics like concealers and lip balm and even nail polish were marketed to men. Okay, another interesting fact is that one of the 5 emerging trends in the cosmetics industry in 2017 was a shift towards natural products. Mas may na mamimi, no, kay mention ni mamimi nga na mga harmful chemicals diha, no? So that's why daghanag nag-shift into natural products. And in 2018, kay nakasikat ning mag-makeup while ge-exercise. Makeup rose as the latest workout essential in 2018. Munang nisikat ning the sale of long-lasting foundation and waterproof mascara. Wala kasambol ba? For me, I prefer nga wag gyud gibutang sa kung nawong basta mag-exercise para makagawas gyud imong singot ba, no? Walay makaklag sa imong pores. But that's just their preference, okay? And that made a lot of money in 2018. No? Moto atong mga fast facts with our cosmetics industry. So, magpadayon ta karon sa toang discussion. Unsa kay itong mga signs, mamimi, nga makaingong mga ala, dili na rin dapat pasig na adik na tani, Glenn? Isa na ka ng bisan bitaw, di ta ka-afford. Mupalit jud. Mupalit jud. Mangutang, Nadyo ano? uban, Yeah. mangutang or credit card, mupalit lang jud. Kay kanang bitong kay bag-o siya, sayang sa on sale ba ya. Yes, So, so- they bisan napagod sila, napa sila foundation mo palit gihapon. lahi. That's you know you Addiction. started to be So, addicted. irrational lagidation, no? Irrational ka, Compulsive. it's compulsion na. Because if So, even di if guilty na, Glenn. Okay ra Ay, ta. harami mang lipstick ba sa studio? Kay mangluspad mo ko to, kay grabe ang lights. Pero natural man sa datong lipstick ginagamit katong Katong natural. yeah, natural lang. Alright. so Yeah, that's manon why- po siguro ingon, Muna di ba? baga, I want to emphasize, no, we are talking about addiction here. No? So, kanang labi-labi na ba? Na ikaw mismo nakakabalo nga, nahimo na kang enslave anang habit. Example, affected kung na. makeup artist ka, nakakadiri sa studio, sa kuan, kani ingani nga sa camera, kinahanglan man jud ka mag-makeup because muluspad po ka tanawon tungod sa lights. Yes. That's Ano, kana lang. Pero pagkahuman, tanggal jud pod. Kana dili ba everyday nga Kamunod ka sa purpose. Oo, kana bitong And- everyday mo gawas, bahalag sa sari-sari store, bahalag Naka-makeup wadto lang dito jud. kadali kay Maglabay naka-makeup basura jud sa ka, iyos oh. buntag. Dugay jud kayo. And I've seen a lot bisag mo adtog gym, bisag lalaki, naka-foundation na. Oh, so Ano ko ba? trend. Ngano mag-foundation man, they actually our skin, they can enter our the chemicals can also enter our skin by the kaning sa ato ang pores, especially kaning sa ato ang mga ano sa kanang sa balhibo nato kung singuton na ta Yes. mo absorb dira unya kung moadto kag gym gisingot na ka. Dapat magpagawas, no? Oo. And then, nay naka-clog. yeah. Yes, na naka-clog plus Kinabutan ma-absorb kag pa jud to siya. Yes. Gusto man gud nga guwapa gihapon bisag gisingot na pa. Mag-picture-picture mo, mag-selfie din ba? Working out like this. Ano talaga? And it actually become a trend with men. Ay, yeah. Okay. So, nakapadugang na siya sa business din, ha? Okay. And what else? Napoy, of course, mention naman ni Mamimi ang mga side effects sa chemicals found in synthetic cosmetics. Mo jud daw akong gusto i-emphasize nga kung namo infertility problem, gusto mo magkaanak, maybe it's time for you to look at your makeup and your skincare products. It might be the reason why you have problems with infertility, or if you are breastfeeding and pregnant, look, Okay. be careful with your personal skincare products and your makeup. So, having problem lang sa fertility. What about ka ng problema sa wala pa kauyab? Away problema. Ma'am, Sige, lang Ma'am ako question. Kanang sa sunblocks, mga creams. Yes, and sunblocks actually, some of the sunblocks have vitamin A, Yes. which actually are free radicals. Katong akong gi-discuss Yeah, yeah. ganina, that So, actually can also cause Bantayan cancer. gihapon So it's ang important to ingredients. actually Read read the contents and the ingredients of your skincare products. And your I makeup. thought, no, nga, kung vitamin A, okay, Okay siguro na siya. ni. Oo. Okay. Kung imo Hindi nang di ay. gikaon, okay Okay ra. kaayo. Pero iba sa skin niya, i-absorb man gihapon. It's like eating, right? Ang problema gud kay direct siya ba nga maigo, Sa heat, so magkuan siya, Lahi ang mag-breakdown siya. effects. Okay, so mo din na siya ang difference din ha. So how can we help someone? If we know someone nga
mo ina na ang problema nga kinahanglan balanse gyud ang kilay ay mo gawas unsa amo na to nang murag ma-delayed na sa mga appointments kitungod lang kay kinahanglan Ma-absent pa. Nako'y estudyante jud sa una. I remember this quite clear. Nako'y estudyante nga. Matingala jud ko, mura jud siya, muadtog fashion show. Taga-duty jud na. Nako, unsay ka oras mo bakod. Because to be very kept like that, you have to Takes wake a up lot of effort. early. Yes. Grabe Ano effort. siya, 5, 4 mumatan, musugod daw siya alas 3. 3 a.m. Laon. Kadlawon. Anak ko, ang study pa niya, ang himo pa sa requirements, anak ko, di na ka matulog. And she actually, I saw her nga kanang activity, she's actually very putla. Oh. She's actually very sickly, and sige siya ka clinic or sige ka, Daot Sa siya. hospital. Di siya kadaot. Check. Inko, wala kailain tulog, kasi sige ka, kinahanglan put together jud ka every day, which is really, So that's quite sad. isa an addiction na. Lahi pa po ng hairdo. O lahi pa ng hairdo, may itong sa nursing kay isa naman to kahikutan, tapos di ba man siya mabuhat sa hairdo sa nursing. Pero, ang makeup jud, grabe ni ko, grabe ni siya. Biliba Makahurot lang. sa iyang time. Yes, Even sa iyang makahurot sa tulog, time. siguro. No? And then, bagsak pa. Kay, ang time Kasi ba? kung mi, bahalag pagsak, basta kay gwapa. Siguro, no? Pwede. Pwede po, Bahalag naiuban sa- na nga na. Pero, you see that it has become an addiction. Yeah. And so, it's not really the makeup that's bad, it's how we use it. Yes. And the contents of And the what you are contents. using and its ethical considerations. Okay, I think we got that clear, Glenn. So we're not Yes. guilty. Oh, we're not. Okay, go ahead, Glenn. Yes, ani ang usa ka special feature gikan sa atong vloggers ug unsa ang hitsura sa usa ka cosmetic addict. Atong lantawon ang bidlisiw sa Paglaum. Saman! Tara na, malate na ta ba? Magdali na. Uy, nagunsa pa man ka. Kasi ilang wala pa ko naman nagkontor. Hala, uy. Na, last 2 minutes na lang gid mi kay na. Ang sao na. Kadali lang, at Hindi lang. ko nagdalag rilo. Ay, Nya anang kadali lang. O, wala pa na perfect ako ang kontor. Tanawa. Kailangan pa dyan ng Oh, inaan. ala per mo gamay imong ano ba mo gamay imong no. Unsa man na si Rika? Oy, Na, ako kay pulpos naman yung taon og lip dili na madala og pulbos og lip tint Rika. Kadali lang gyud. Unsa pila ka oras? Wala na, malate na ta. Dapat 2 minutes na lang. Kadali lang ay mag-add to cart pagani pod ko og katong ganahan ako nga L'Oreal nga Ala ka, infallible. uy, napa man kay kuhaunon, di ba? Bayro nun? Napa ba ko? Ala. Nako Sure, padulong nga Anday. parcel patay pila na lang. Ala. Naunsa na mo? Ano, saan man na mo? Hindi napatay bayro nun sa research. Hala. Tara, di na lang oy. Tama na, tara manglakaw na ta oy. Tara. Tara na, cute. Okay, sample lang to siya sa to ang mga vlogger sa Bidlisiw sa Paglaom. Ug unsa din ning itsura kaning cosmetic addict, no? Nga it takes up so much of your time and even your money and common sense. Okay? So mamimi unsa na to nagtabang ng kining nayon ani nga problema? As any other addiction, number one jud is the person should have an insight nga addiction na dahi siya. Because many of are suffering from makeup addiction are actually very proud that
daghan kog collection sa makeup nga because it's very acceptable for most of us women daghan. Mahal ba yan na? So, murag status symbol status siguro symbol. na. And actually, you are treated better. Katong kung discuss ka na, you are treated better when you are put together. Mauna ka permiti sa linya. Yun know, security Si guard, madam. may nandiyo kagkuan, door. Nga na, bitaw. Na kay mga privileges ba kung kanang put together kay ka, protection ni mong gwapaha. Kay mura bitaw, status siya. But, knowing nga, nagkautang-utang na ka, nga, sige nakagalit, Not good. which is you need to acknowledge that you have a problem and you must address that kinakauna dyan na. Could it also be lack of self-esteem when Yes, it makeup? especially natong duha camouflage or seduction. Kung nakay problem self-esteem, you use it to camouflage. Ang uban po, they use it for seduction. Seduction. To have privileges and all pasigla that. ni Ana. Okay, Pastor, unsa pa itong advice ana sa Bible? Nahisgutan ba na sa Bible og kin-ani nga mga problema nato, especially sa pagpagwapa? Well, in principle, no? For example, in 1 Kings 9, at makita lang nga ang cosmetics is associated with Jezebel. And since Jezebel, sa kadaotang babae, nahimo siyang sa ka-icon sa pagkadautan. You see the association there between cosmetics and wickedness. I'm sorry to say this, no? And then, in fact, ang principle sa Bible is simplicity yun, di ba? Sa gi-cite ni Mami Miga niya, no? 1 Peter 3 and 4, ang kwan sa Ginoo is the inner beauty of the heart, no? Sa 1 Samuel 16:7, sa iyong sa Ginoo, no? Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. See? Yes. Nasa kasing-kasing ang kaanyag yun. And you know, I always remember this principle, ladies, no? Na mugil akong, kwan ba, kining gina-recall kanunay, no? Dili ni one is Bible, pero ang principle na gyapon, okay, nga live simply so others may simply live. What does it mean to me? No? Ang pasabot ka na ako is, inay nga akong iwalas-walas akong kwarta sa mga ingana, mga passing, no? Ako nang itabang sa mga pobre. Samtang daghan pa mga tao nga pangitag pagkaon, mga bata nga mutulog sa gabi, nga way panihapon gani, inay nga magpalit kong mga butang nga necessary, ato na itabang na ko sila. So live simply so others may simply live. Una akong principle sa akong kinabuhi. In short, Pastor, selflessness hapon. So kining cosmetics mo enhancement pero say addiction na. So atong klaron magala no. Wala ni gisulti diri nga sayop na or sala gina mag ana no. Kay doon na po yung mga sitwasyon ron like kining mga tawo na sa showbiz no. Showbiz kuno ta no. Showbiz. Oh, nga kala kong Friday kay nag-apas ko nag-drive ko from MBC to the studio para lang makaabot ko sa program. So wala gyud ko panghinaw, so purting sinawa sa akong agtay, sa akong agdabal. Sinaw kayo. Sabi niya pamulbos pa nagsaoy. So, murag stress, manggod, murag haggard Tungod kayo. po sa light sa camera sa So manong tao nga nasa showbiz lagi. Kinahanglan sila nga. Otherwise, kung dili ka may tanawon sa TV, radyo ka na lang. Paparadyo. Kaya bang usually, di ka Tingog kinahanglan. lang. Di man makitaan. Tingog raman. Yeah. Okay, But so, do not yes, put Mami. it into excessiveness as Yes. if you cannot live without Without it. Yes, that's It disrupts your activities of daily living. It disrupts your social relationship. It actually disrupts your life. That's Of course, any kind of addiction is always a disruption to your spiritual growth. Any kind of Yes. addiction. Okay. especially. Alright. So, in closing, okay. Mag-reach ako dahil Ma'am Jen, no? Alright, Kasi sige mahay, po. akong pagmangko na po, no? Mga pagmangko na sa Abu Dhabi, si Melody o si Neil Ramas, sila mga kabataan, o kang Marian Grace Espina, no? Ako ang mga pinalangga ng mga pagmangkon, o katong tapod sa States, no? Susaw na ako kay daghan kayo na mahurot itong time. Okay. So, mga kapaglaom na nagsulti nga beauty, whether synthetic or natural, tinuod gyud maka-capture sa mata, maka-attract gyud. But it is the personality that captures the heart nga tinud-anay ug lahutay gayod. So mo na siya atong i-develop atong personalidad nga makaon ang atong kinaya og dili maantos nila ang atong kinaya dili lang kay atong kagwapa o di ba? And Proverbs 30:31 or 31:30, beauty is vain, charm is deceptive, but a woman that fears God is highly to be praised. No? And what's up? Yes, next Sunday, atong paghisgutan ang internet addiction. So, karon humanata sa cosmetics, next Sunday, internet addiction na po, no? Basin na atay kaila nga mauni ang problema or basin kita na sad ni ma'am. Okay, so ato kining diskubrihon, busa magkita ta usab next Sunday, no? Mga higala, og ayaw kalimti sa matag sitwasyon, matag confusion,
adunay tubag ug kagawasan pinaagi sa Tuburan sa Paglaom. Nakasala ako midango, kapasayloan gilauman, sa Ginoo akong nabatnan, pulong niya masaligan, nasulat akong alam dito, himaya kaniya, mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik. Nasulat akong alam dito, himaya sa grasya, tanang gipasay loob sa langit, kayo't patulong ako. Nagluhod ako sa krus niya, kadlok gibatin ako. Pagabli sa langit nakita, nasulat ang ngalan ko. Nasulat akong ngalan dito, himaya kaniya, mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik. Nasulat akong ngalan dito, himaya sa grasya, tanan gipasay loob sa langit, kayo't patulong ako. Nasulat dito sa libro, grasya miluwas kalako, gipasay loob gihinuan, tungod sa dugo niya kaniya. Nasulat